Drug dealers acho akawanda chinji kutoiti it's a health hazard kuvana and vamwe vacho havachatoenda kuchikoro kwacho. Dai zvanga zvichikwanisika mapurisa ashanda nevanhu ivavo vari kuita basa rekutekesa madrugs yavanoti mutoriro. 1 in every 5 youths is using substances or these drugs. So it's used as a FAZ and retrievers of Hope Youth Association. Tinoda kuti tibatsirane nema stakeholders edu ve Zimbabwe Republic Police, tibatsire hurumende tirwise denda iri. Takatanga tichirowa iri fodya chaiyo yetobacco, tikarowa dziri mbanje, tichiona tichinja tikasvika pakurowa broccoli. Uyu tiri muprocess yekurowa broccoli kwakazouya mutoriro, but kutaura chokwadi kutaura hangu, but tinotonzwisa tsitsi zviri musociety zvatiri kusangana nazvo. Yes, I can confess I've been through my drugs. Zvekuti maybe pane mamwe atinogona kuti aya ndinombopindawo, but I believe most of them manzwisisa. But then manje vanhu ari kunze, munhu ari kunze anditi asina kumbobvira abata kuona kwake kwakatosiyana nekuona kwangu inini. The high school age group, they are going into hard drugs, mbanje and crystal meth even. So there are a lot of these kids that are dropping out of school. You name it, which area, you'll find 16-year-olds, 15-year-olds, 13-year-olds. First class going to drugs are bad, but no one ambosangana neblonkly saka arengera kutondivhiringidza, kushaya appetite, kutadza kudya, kungoita zvinhu zvese noise violence. Ndakatanga nebhurongo nechamba ende takangotanga ngoita zvemusikanzwa zvese. Ndakatanga nembanje pandadzisiya pandazotanga kutora bhurongo. Chakashatira madrugs manje ndechekuti haadhaki slowly, anditi mamwe acho hauye mbichana rinongoti pa manzwisisa. Saka inini ndogona satoziva ndadhakwa, imi ndi munotozoona ndazeta sei ine chitofamba ndiri straight like mind you, dauti ndibogutsanangurira ipapo muna munhu akarireka kudai so anga ari straight mbreni make manzwisisa. Imi ndi mune muchiona akadai so because iye handiti mubrain handiti iwe unoshonza kuti ya ndamira manzwisisa, wobva utonzwa kuti ndaririka mbichano deso kosi ndakaita kakuita se kakuti rega ndimire zvakaita sei, but wakamira zvakanaka manje saka wakutoita sei kwete kuti hanzi akutsvaga balance. Aye vanenge achiti ndinyatsomira zvakaita sei, but pamunoona munhu kana achitonzekana kuti hanzi amira more than 1 hour or 2 hours ari pasame position handiti munhu yayada kuti ndikudzi anenge achitofunga. Pane metsi dzaanenge achitofunga mubrain dzakawanda dzekutoti anenge atobva ipapo atoenda kumasvingo atodzoka, but kwaari munoziva kuti it's a period of zvafanira kuti is like dreaming, it's just 3 seconds.
zviri pamunondoona ndakasitiko dei imi ndimunoona 1 hour ani hour resakati asi kwandiri nechitongoti uziya ndasiya munikirikenge ndisimuke ndite se ndindi but mimi matone 3 hours mozoona ndakuti ko chichikuita se. The most of these hard drugs, they are just the same. Finally, to Zimbabwe, especially in your family. Do you know what the children of whose party can be 6 party? When I'm going to reach out, this is a little problem that we do in the but that really is a very good fix this again. Pane zvinhu zvandandisingafunga kuti ndogonoziita ini handiti sekuti ndogonofunga kuti kuchamba jurawo ndetofunga kuti chizima kuchamba jurawo vanhu vese vachitobuda nekujura ndototi haindi ndangu neugindi but fact yekuti ndatoona kuti ndini if pane chinhu changa chichitondimisa kuita sei jurawo ndotoita sei amon kwandiri nini I will tell you honestly. It was not about Majurao. It was about Vaskana. I couldn't approach girls. And even when I tried to approach Pangapacho and Funga Ambutara to Bogati, kana vachiri kuhaisku Vaskana kazhinji kacho they are not accommodating kufura vakuru. So panumbo do try ku approach onoti zeta sei. Musi watakatanga kubata. Zvakaita sezvashanda. Ndakatoona kuti kundotogona kutaura naye manzisa. Madzazi aya kuti anokata pamwe kuti anoenda kubatana matero mabusiness manirwa mindestines zvidzika ndivya kusha kumakuru uchinzi paunotanga kutora dhiragiro rero wakudistroya muviri wako wese ichepo wakamboona vanotora ndinoona kutanga kupedzwa nditoro watumira nomusiyo kuti unobva wakabva vatisinazaoni ana nemafraftes unodzitanga wazvo kutore dhaka asi ira dhaka rikuratidza kutora chikara asi uchitora iro haneta saka riri kudyei iwe ndorikudii nozamiona vatanga kuzoperezuka perezuka so tanga kuononoka mwenari zvabva pakuti chii idhaga tumira rokusigira kuti takabvuta inonedzana ndakarwara zvezvi zvokuti ndakangosiya madrugs all of a sudden ngorwara zvisinganzwisika nekuonda kunyanyanyanya pabrongly my health system ndikutoona kunge yatodhakwa munogona kusesa gasisto kurusa pamanika vanhu vanokwanisa kuhamisa gasi nokudya hatingagoni kuita kapenda anosenza asina guru ariki asi vanogona kutora guru rotanga kutori kutotavhanire hatina penda anogona kusenza asina penda vanita asi penda inodii most of those products dzinowanikwa kuti dziri muklasi yemapsychotropics asi dzinozonyanya kuenda kubata kana pana ngozi unoita zvekudhonza nemweya waunodii waunofema saka zvinogona kuzodambura mapapu chaiwo mukaaa ndichimwana akapambarodhaitoza klasi akaramba mapapu ndotaimataisa titaura nezvaio ende iyoyo mazvinozoita challenge yekuti haisi moso ngozi maproducts akagadzwa asati ari moso vamwe vatora guru saka musungei hapana asina moso yacho asi uri kutora chii ndakatanga madrugs ndiri kuchikoro
neshamwari dzangu tichifurirana tikatanga tichirova mbanje tikati zoenda kuKristu mene ndaigona kuenda kune mumwe wangu unonogara kubhesi kwemaraini kwavo tichibhema mutoriro after mutoriro kozoita musi waunozongoti arga ndingotiwochi bwazi hazvitotugana 7 days uzongoshoya musi waona unoita se musi wandakabirira wacho kuti nhasi ndambobirira ndaita se ndava ndaona kuti ndakasara uchi ndasina kusara. Inini nyaya yangu ndakatanga ndiri kuchikoro pekutanga zvaitonge zvinonakidza zvekungotambo nevamwe, so ndakasvika form 4 ndichitora madrugs ndichibva ndazomasiya form 4 tapedza kunyora. So ndopa ndakadanana nomwe mukomana wandakadana naye, ndakadana naye 3 months bva tarara tese ndichibva ndaita nhumbu bva ndazvara mwana wangu wekutanga, then ndobva afa ndobva ndaita futi nhumbu bva ndazvara mwana wechi2 achibva afa, ndichibva ndaita futi nhumbu bva ndazvara wechi3 nekuti kwana ndakaroorwa kwakune zveko ndaisafanira kunyanyotaura nevanhu ndichiudzwa zvikuitika. Ndaita wechi3 ndopa ndakabva ndazosununga mwana mupenyu. So zvekuma 8-9 months murume uyu akazotanga kungondituka achindiita zvinosiriri izvo, achibva ndazomusangana nomwe mukadzi zvakandirwadza kuti saka madrugs ari nani, because pandaita zvemadrugs izvozvo ndaisambodanana nemunhu ndaitononge life yangu kuende. So pandakazosiyiwa manje ndakatozononge zviri right, so handina kukwanisa kuwana time yekuchema heartbreak yandanayo, ndikangozvifunga ndaidhakwa ndikazvifunga ndodhakwa. Saka pandakazoiwa panapa necounseling yandakazowanawo nekuita open up kwandakaita situation yangu ndakutoona kuti ndobatsirika. Substance use is a rising problem in all of Africa and also in Zimbabwe, and it's become one of our top 3 diagnoses that we're seeing in our mental health units, so it's becoming a problem. There haven't been many national surveys on this problem, but from other nations, substance use it's a combination of factors. It's a multifactorial problem. We are going nowhere. Even if we are to look at streets, there are some other people who are damaged. 50% of the youth in the streets, they can't even work. Their life are to distract from drugs and so forth. But the moment when it comes to your house, that's when you know that this is real. I also have a close person who does drugs, and like what we were saying, even their way of living, it doesn't become normal anymore. But not because this person has kuda zvokuita nditika, but akutorina zvokuita zvacho. If you give them probably capital, unaona yadyiwa. Ndiri kuona unaona yadyiwa munhu ana business ratanga. Saka toita sei? What do we do? Drugs inini pachangu ndaizvononge anokwanisa kusolva maproblems uye anokwanisa kusuppressa stress. Bandakatozozvona kuti hazvibatsire because paunenge usina madrugs ayaya stress yayo wakafunga kuti watiza inongoramba ichidzoka wofunga futi kuti rega nditore madrugs. Taking mutoriro nekustika will not accelerate our quest to realize Vision 2030. In your economic endeavors, you must think and act with the future of our country in mind. Kana wazofa, you mustn't be remembered kuti ndiye aimbostika. Be remembered kuti une zvawakaita kubatsira nyika yekwako. We as government and as party, we aim zero drug tolerance. And the drug-free Zimbabwe can only be attained with the involvement of the whole community. I'm extremely proud of you, the youth under the banner of the Vision 2030 movement, you are playing your part to stem the tide against the scourge of drug and substance abuse in our country. Tikatarisa kune zvinotaka zvadai kukanganisa nyika, tine basa hombe rekuti totanga kufamba tichicherechedza nekuvadzidzisa kushata kwakaita kutora zvinokuzvikudza.
I recently assisted somebody to get off drugs. And that somebody was so hooked to a point yekuti anga atoita drug overdose to commit suicide. And anga atove flat. Apaka zvitira kubasa. And at least I was on duty to see him do that. But nebasa redu anga atonyorerwa ma-dismissal papers. Kuti ngaende kumba because azvibvumirwe pabasa. But ndakangoti, please just give me one chance with this guy. One chance. Akaenda kuma-rehab, zvamanga muchitaura. Akaenda kuma-rehab centers. Akadzoka. Akasiya 2 minutes, akatangidza futi. This person, okay, takatanga kutsvaga kuti family background yake yakamira sei. Because in dealing with this thing, drug and substance, tikatora kuti Coach Pamela vanodhakwa. Then tikada kungodhila navo kungonzi uyu chidhakwa. Atina zvataita. We have to take it as a holistic approach. And to divide into 3. Kuti this is Pamela asiri coach. The Pamela as a person, as a human being. Akazvimirira ega. Tochitora the problem pane chatokonzeresa this drug and substance chinofanirwa kutsvagwa ichocho. Chii chakakonzeresa pekutanga. Tikachiwana chinhu ichocho, if we explore, we probe and we find kuti chii, tikachiisa on the table, todhila nacho icho as an individual, takutochitora semunhu. Todhila nacho as an object or as an individual, icho chega. Pane zvinhu zvakaita sema-hobbies, zvinhu zvatinombobvira tanyanyojairira sema-blacks. But zvinhu zvinotodya time zvekuti munhu anofarira kutamba basketball. Mukamubvunza mwana, unofarirei, momusupporta in that, kana nesport anofarira. Vamwe vakomana varikuita zvegym vasumudza simbi. And I've noticed kuti kumaraini kwedu like mabackyard mazhinji azara gym equipment. Ka-project kaikuti munhu unokwanisa kutotanga kutongotanga ngozviita bodybuilding zvinotobatsira utano hwemwana plus nguva yaaifanira kuenda kumadrugs. Akuti mufana wangu hauna masiro kahandei uya vakusumudza vakuwana something chekuita. Instead yekuti togona kuti mabasa but mabasa acho arushaikwa. So tikatsvaga hobby yemwana tokwanisa kubatsirika. Now iyi yakataurwa kubva kudhara. And there are a lot of campaigns drugs, but unoona kuti zvinoperera pama-campaign. Zvinogona kuperera pakunzi topiwa ma-t-shirts with Porsche and itika. What is it that we are going to do next? Because this issue is real, guys. If you're faced with somebody who does drugs, you understand. But this is not a thing to play around with. There's always a channel where we look in and how are they getting in Zimbabwe. So I mean, we need to start from there. I have a question. Yekuti, who is supplying us drugs? Of course, kingpins, yes, but there's something called crystal meth. Crystal meth is something which is scientifically produced. So if it's scientifically produced, who is producing that thing? Because tikadota tingati arisi rombe roenda mulebo ronotenga ma-ingredients rotanga kugadzira. This simply means with this someone munhu akatodzidza, also munhu ane mari to do this thing. The question is, are we not creating a problem and trying to solve it at the same time? Because mukadota as a crystal meth inodhura, I won't lie to you. Even kutotenga shaiko iri kudhura. So the question is, pairi kudhura daro anditi, ari kuenda kunehodha ndiani to begin with? Ari kunohodha crystal meth oya nayo muZimbabwe ndiya? Because I highly doubt that in Zimbabwe we have labs anogadzira that thing. It simply means it's coming from somewhere. Totally cross beyond the borders. It will cross how pa border pacho kuti uye muno. Simply means kuti this is someone ari kutoita zvinhu achiziva zvaari kuita. Afterwards you then go tanga utsvaga kuti saka crystal meth iri kubva kupi? Whereas muri munenge maihunza muno muZimbabwe macho, then makutanga utsvaga kuti iri kubva kupi? This is a question of interest. Nimadhurira cha crystal meth. Who is providing us with crystal meth?
Zvinhu izvi zvinoda kudhiliwa nazvo in a way yekuti inobatsira munhu. This guy anga atodzingwa basa. Like, ndakapleada vakaramba asi ndakaramba ndichipleada ndikati please mukono munhu auyawo kuzokumbirira munhu asiri hama yake ka, let's just do this, let's try this. Vakandipa 1 day rekumubatsira. How can you assist munhu akuda aka ari flat? How can you assist in a day? But you know, sometimes God intervenes. Yes, sometimes zvimwe zvinhu zvinenge zvina Mwari. Kana usati wakufarira kufa haufe. Kana usati wafarira kunyatsoparara kuita go down kusvikira pa rock bottom ka haumbofa. Because I saw kuti kutaura naye hakuchaita because this person are so deep into this thing. Ndakamutora ndikaenda naye ku Harare Hospital ku psych. That psych department aisi mapenzi chete. Kune a rehab section. Ku rehab section uku kunoitwa inonzi detoxification. Munhu kana wamukansela zvaramba wanyatsoona kuti apinda ave so deep into drug and substance, zvimwe zvinoda kutobuditswa maari. Madrugs waya abuditswe maari. Because iye pachake anenge ari willing to stop. But zvave kumudhonza. Izvozvo zvatove a demon yave kutomutuma and achakwanisa kuicontroller. Saka this person akaenda. I was just given a day. Ndakaenda ikoko, I pleaded because vaita kwakatozara vanhu overloaded chichi. Ndakakumbira vakandinzwawo mukomana yakapinda. This process is very painful. Painful physically chayo, emotionally, mentally, unoita nguva kupenga. Nekuti madrugs unowithdrawerwa every drug. And ikoko kunenge kwakatoita kunge kajeri because auriwani chero uchirida. Rawithdrawa pauri apa une addiction, watove nema withdrawal symptoms, urikusheka, urikuchema, urikushedzera ndipeiwo, hapana anokupa. And unenge regarded zvekuti hauriwani. Unotanga kupiwa medication yekuchineutralize that drug inside you. Apa richiwithdrawewa kuti ribude. Saka it is a process inorwadza but inoshanda. If I tell you kuti this guy atoriko kubasa uko, akadzoka kubasa, he is okay. Anga ave ne pelagra because haudye nema drugs. Haudye. Anga asingarare. Anga achingo aitoputa nema street kids zvigunduru zvemutauni izvi. Ndo zvaitomupa zvichimupa mutoriro wachona and stuff. Saka yes, takamudetoxify, akadzoka, but still that was not enough. He needed kuti murambe muchingoramba muchingomugombedzera because muneye asiwe. This is a process of 6 months. Detoxification inoitwa for less than 21 days. But for 6 months mukufarwa ramba makangomutevera munhu iyeye. Muchingomutarisa, muchimupa assurance, muchimuencourage. Nekuti munhu kazhinji ari into drug and substance. Anonzi haupi, haachisina zvaanogona, uyu irombe. All those bad names. And the moment you are hearing them, ari kutogara mauri. And agara mauri, ndozvo watove. Watozvi accepta. Watove izvozvo, ukaudzwa kuti uri rombe kakawanda unopedzisira wave rombe. Ukaudzwa uri uyu chidhakwa uyu chidhakwa, unopedzisira wachidhakwa. I closed my eyes and opened them again. What I once was now what I needed to be. With my red eyes full of guka and makafela, dried bones, nembanje dzakafushwa. I looked mad and strange to my own self in my own world, drawn down to zvese zvinodhaka. Cocaine, maragada, makabe, all looked familiar with what I thought would set me free. Free from the world, the teenage peer pressure, the hate and the voice under the rock. It wasn't my fault, but I thought of the message that passed through me, kuti, was it not thyself that pushed me in my own walk, urumani chokuchera? Now the laughs of mentioning akanakwani gesture, without knowing or understanding that there is a thin line between teenagehood and peer pressure. Why do you choose to look outside thy appearance, kutoseka, kutoshinya, without knowing the story behind my tall neck, long tongue, when you saw me down dying from marijuana?
3 leaves dzakatsondwa kutoputa sebute, but was it not our ancestors or madzitateguru edu who taught us how to handle depression in a way that no man would want their son to sneeze or sniff up zvamunoti zvinodhaka? Hi, I'm just a regular girl, a bird who was caught up in a drug dreamland. Kwedu toiti Gazaland. I don't know about you, but where I come from, Joshua Shiri. I know you're looking at me with confused faces of asking, how can a beautiful lady with 3 B's, Fungwadzake, Runako, ne beg, talk about different types of drugs as a family? But what if I told you I was once a victim of circumstances? So I hate talking about drugs because I feel like it's an illusion, an offense to our brothers and sisters without knowing the story behind them taking drugs. So please let us stop drug abuse.